প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি উত্তম আকাশ উত্তম গ্রাফিক্সের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবেন। চলুন তাহলে দেখা যাক। ছবিটি নিলাম, নেওয়ার পর এখানে একটি ডাবল ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করলাম, নতুন একটি লেয়ার নিতে হবে। লেয়ারটি নিচের দিকে নামাতে হবে এবং লেয়ারে একটি কালার দিতে হবে। লেয়ারটিতে আমি একটা সাদা কালার দিলাম, কন্ট্রোল ডিলিট। এই যে এই সাদাটা এখানে চলে আসছে। তারপর উপর লেয়ার সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করার পর আপনার যে টুল দিয়ে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করব সেই টুল সেটিংটি ভালোভাবে দেখতে হবে এবং বুঝতে হবে। আমি এই জিনিসটা নিলাম, সেটিং করতে হবে। আপনারা দেখেন এই জায়গায় এত পার্সেন্ট আছে, এগুলো সব ঠিক থাকবে এবং এটা মাঝখানে এটাই ক্লিক করা থাকবে এবং এটা দিতে হবে এবং এখানে 50%। ওকে, অল্টার ধরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি সিলেক্ট করে নিতে হবে। তারপর মাউস দিয়ে ক্লিক করে আস্তে আস্তে রিমুভ করতে হবে। দেখেন কিভাবে রিমুভ হচ্ছে। অল্টারের চাপ রেখে নিচের যে কালারটি এটি কপি করে তারপর মাউস দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে আপনি আস্তে আস্তে করবেন। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। তারপর আমরা এটি সিলেক্ট করে নিই। ফেদার 5% দিলাম, ডিলিট। তারপর আপনি ইরেজার টুল দিয়ে এটি একটু ফিনিশিং করে নেবেন।
তারপর নিচের ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি। আমরা এরকম একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম, দেখুন কেমন হয়েছে মাঝ লেয়ার। ফাইনাল